Na ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa ni siku ya 17 ya mwezi wa Desemba mwaka 2023, karibu kwenye kigora cha habari, maana kimeshaandaliwa na studio sio mwingine ila ni kaka MLUMBI. Pale saa 3 utaungana naye kaka Isa Peculiar. Na mpenzi mtazamaji, karibu na usisonge mbali. Na katibu au mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema utawala wa Kenya Kwanza hauna wakati na fursa kuweza kujibizana kuhusu hali mbaya ya uchumi humu nchini, bali inalazimika kutafuta suluhu kwa hali hii ngumu. Na kulingana na Mudavadi, kwa miaka 2 au 3 ijayo itazidi kuwa ngumu kiuchumi kuwa wakati wa kunyosheana kidole cha lawama haupo tena. Hebu tuone ni yapi yalijiri. Nation, we must now think away from continuously taxing the people of Kenya to start looking at what are the other areas that we can make a saving, what are the other areas we can raise resources, inject money into the system so that we can release resources to increase and to ease the burden that the teachers of this country are facing. I want to enlist you to support us to make these tough decisions so that you can have more resources to go to the education of our children and to go into your pocket as better salaries as we move forward. I'm to say this is the problem, that is who we must move away from the blame game. But I've acknowledged that where we are there as a nation. Right now, it's not a question of who put the signature to what document. We are bound by those commitments. Now it is time to work collectively to get out of those commitments. Na wafanyabiashara wa bima wanakabiliwa na changamoto na katika kutatua madai kutokana na ongezeko kwa udanganyifu. Na akizungumza wakati wa tafrija ya mwisho ya mwaka wa wafanyikazi, mkuu wa mauzo wa Direct Line Assurance Chris Katiwa amesema wamelipa sehemu ya haki ya madai ya ulaghai ya shilingi bilioni 3 ambayo ililipwa kama malipo ya madai mwaka huu. Na Katiwa sasa anawaita wachezaji katika biashara ya usafirishaji na kukumbatia au ukamilifu mfumo usio na pesa. Kwa njia hii ya rekodi za abiria zitanaswa, na hii itahakikisha madai ya kweli pekee yatalipwa na kuondoa makampuni ambayo yamevamia sekta ya bima. A bus carrying 60 passengers, an accident happens and you get over 80 twins. It's not sustainable. When passengers board your buses, you have vehicles from one destination to the other. Like during this festive season, Christmas, you need to know who they are. You must keep their details. An accident happened today. We are able to collect the data of the people who were injured and then weed out the other players who come into the table, yet they are not invited. Today, if you want to board SGR, you have to give out your details, right? Now we want to introduce these to the Matatus, and what we need is your call carriers. My call to action is let us adopt the cashless system. Let us preach this gospel. Once you pay your fare through your phone, and it's paid to a till linked to a vehicle, in the event of an accident, we'll be able to get all the people who pay the fare. If you are a joyrider in a matatu and an accident happens, the insurance company has no business compensating you. Inakuwa ni changamoto sana kwa insurance company na kwa wenye magari wakati ajali imetokezea kubainisha ya kwamba katikati ya hawa watu waliumia ni nani alikuwepo. And we looked at the sales and the numbers, they are growing. So far they have 75 agents serving, and in the year 2024 we are looking at increasing that number to 150 minimum. Year to date they are close to 85 million worth of
sales, and more importantly, the team is growing compared to the same time last year. They were at 23.5, that's 360% growth in terms of business. Na mtazamaji, zaidi ya watu 1000 wamejitokeza kupata msaada wa matibabu na kisheria bila malipo katika eneo bunge la Kiandu, kule eneo bunge la Tetu, kunradhi, kaunti ya Nyeri. Na kambi hiyo imeandaliwa na mbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto na inafadhiliwa na Royal Media Services. Received about 3,000 to 4,000 people. Of those we have already processed, and about 1,000 people have gotten their treatment. The rest are in various stages of the treatment process. We also are running a parallel legal aid camp to basically support our people with legal issues, land issues, gender-based violence, issues around inheritance and children. And by the end of the day, we are hoping to have seen roughly about 5,000 people. Some of the issues that are coming up very, very frequently, and it was expected, are non-communicable diseases. You know, in this part of Kenya, the most prevalent issues are around diabetes, high blood pressure, and even cancers. And as much we are not able to screen things like cancers today because it's just a medical camp, we've seen a lot of cases to do with diabetes and hypertension. We are also running a very busy dental unit, so there's also a lot of that coming up. The good news is that we have enough doctors. We've got about 250 medical personnel attending to patients today. We have a very well-stocked pharmacy here today, and most people have been able to get the medication that they require, and whatever remains, we hope to give it to the neighboring hospitals. We have many stakeholders who have partnered with us, and we wish to thank them very sincerely. Na mtazamaji, tukiingia maeneo ya Islay, ni kwamba wanafunzi na walimu wa shule sekondari ya Islay wanajumuika katika kusherekea baada ya kujengewa kisima chenye vifaa kamili katika shule hiyo, ikiwa ni sehemu ya mchango wa CSR kutoka eneo jirani la kibiashara la Bay Square kule Mall. Na mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan leo ameungana na viongozi wa jimbo hilo kwa uzinduzi. BBS has come forward. It has provided a very important input to this school. This is a community of businesses. I want to encourage those businesses to also step forward and support their schools, put their money where their mouth is, because this is where their kids are going. This is where the kids have been nurtured and supported, and this is the right place to invest. The school actually was having dire need for water, and has been tracking in 15 to 20,000 liters a week, as water is needed obviously for sanitation, for ablutions, and the school has got over 1,000 students. It was a very critical need that we've noted in the school, and it's going to be only the first, actually it's the second project we've supported in the school, but it's going to be a relationship we intend to carry forward. We never used to have enough water, especially for the essential activities we carry on, especially cooking, usage in the laboratories, and drinking water. Our children and to really struggle to get water to drink, especially when they are thirsty. So we had to. Na bodi ya utalii ya Kenya KTB imeanza mpango wa kuwashirikisha waendeshaji watalii vijana katika programu zake au katika ratiba zake za utangazaji, huku ikilenga sehemu ya wasafiri vijana inayokuwa. Na mwenyekiti wa KTB Francis Gichaba anasema sekta ya utalii na usafiri inakuwa kwa kasi na mustakabali wa utalii unategemea vijana. Kenya receives 1.48 million tourists annually, and this visa-free entry will increase our international tourists to 2.5 million in the short term, and by 2026-2027, we're expecting to have 4.5 million
tourists in the country. The tourism sector will actually have over 200% growth in terms of revenue. So that is very important. Being in tourism for about 20 years, I've seen a lot of things change. Before it was always about wildlife and the beach and maybe botanical. But right now we are seeing that when the traveler comes here, maybe they want to experience the soul of a destination. And the soul of a destination has to be brought about by the authentic experiences of day-to-day Kenyan lifestyle. We had somebody who had visitors from Germany, and their keen interest was graffiti, their keen interest was traveling in a matatu. So we want to package them, and we want to train them. We shall train them so that they are able to package these services in a more professional way. Then after packaging those services, then we can now lift them up onto our website and then Na msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema idadi ya watalii wanaozuru nchini inaongezeka kutoka kwa milioni 1.48 hadi milioni 2.5 katika muda mfupi, na milioni 4 ifikiapo mwaka 2027 ni kufuatia kwa kufutwa kwa visa kwa wageni ambao wanaingia humu nchini. Kenya receives 1.48 million tourists annually, and this visa-free entry will increase our international tourists to 2.5 million in the short term, and by 2026-2027 we are expecting to have 4.5 million tourists in the country. The tourism sector will actually have over 200% growth in terms of revenue. So that is very important. And also for your information, or for the information of the public, we will be able to, it's not just an entry. You have to be authorized electronically for you to come into the country. So that one is very, very important. Also, there is an integrated border management information system that will be in all our borders to ensure that, the information that pertains to every individual is well clarified. Na mtazamaji, tukiingia katika kaunti ya Bomet, ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Hilary Barchok ametoa wito kwa kaunti kukumbatia teknolojia ya tiba ya tele, akisema hii itaboresha pakubwa huduma za kiafya, na kulingana na Barchok, teknolojia itarahihisha utoaji wa huduma pamoja na utafiti katika sekta ya afya. So part of our discussion ni vile to replicate the same in our 47 counties, because that is the only way we can utilize and maximize the small and limited resources that we have in terms of human resource and even facilities. Because through telemedicine, we can refer the specialists to a hospital instead of referring the patient to a hospital maybe outside the country or even to another facility within the country. Having this kind of a facility in here and being able to provide services that are not readily available in other lower level facilities is a very... Na mpenzi mtazamaji, hizo habari za Bomet ndizo habari ambazo zinaweza kukunja kirago cha miacha taarifa awamu hii saa 1. Na mpenzi mtazamaji, utaungana naye kaka Isaac Peculiar awamu ya saa 3 akuletea habari hizi kwa upana. Na shukrani zangu za dhati mpenzi mtazamaji zikufikia hapo ulipo, kwa kuwa wewe umeweza kuungana na mimi wakati nimeanza kusoma taarifa na imefika ni awamu ya mwisho. Chambilecho alisema kuwa hapana refu lisilokuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa habari. Shukrani zangu tumbitumbi mpenzi mtazamaji, moyo wangu unacheka na umefurahi kweli kweli. Na niweze kuwashukuru wanahabari wote walioweza kukusanya habari hizi
ili zikufikie hapo ulipo, maana wamejitahidi, wamejikusuru, wametia idili ili habari hizi zikufikie mpenzi mtazamaji hapo ulipo. Vile vile nawashukuru sana mafundi wa mitambo, mainjinia na wahandisi wote waliowezesha hizi taarifa zikufikie hapo ulipo mpenzi mtazamaji, bila kumsahau mwandalizi wangu ambaye ni Joan Kosgei, ameniandalia haya makala ili aweze kufikia hapo ulipo kwa wakati. Na mtazamaji, naomba niondoke studioni, lakini kabla nikaweza kuondoka studioni niweze kukuacha na msemo au nukuu yenye fikra tunduizi zenye jazanda za ukuu, nukuu ambazo niliweza kubatizwa na wazee wa Lumbi. Walinibatiza wakasema, mwana, tembea katika ukuu, tembea katika ulumbi. Na katika nukuu ya leo mpenzi mtazamaji ni kwamba maisha ni mzigo na ukifa ndio maana tunasema pumzika kwa amani. Maisha ni mzigo na ndio maana ukifa tunasema pumzika kwa amani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, wacha mbwembwe. Wacha mbwembwe, mtangulize Mungu. Siku zote nimekuambia kuwa mtangulize Mungu ufike salama, tangulia mwenyewe uishe. Naam, tukutane tena hapo kesho awamu ya saa 3 katika mjadala ambao utakuwepo hewani kuhusu mtoto wa kiume. Utaungana nami hapo kesho saa 3 siku ya Jumapili ili tukaweze kuungana pamoja katika hatima ya kijana au mtoto wa kiume. Wa baadu wakatabahu fakir, na yuka huku nikioweseka kiwenda wazimu. Siku zote daima dawamu, niite kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Uwe na wikendi njema, alamsiki.